of Dues Recovery and Settlement Scheme 2022 for recovery of water supply dues. Principal Chief Engineer, Public Works Department, Shri Uttam Parsekarji, sir, we welcome you for the function. Chief Engineer, National Highway Roads and Bridges, Dinesh Gupta ji, sir, we welcome you. Chief Engineer 1, Shri Santosh Mahane ji, we welcome you, sir. Shri Amar Rajdrani ji, MD SIDCGL. Shri Arun Bhatt, Regional Head, PGSB Bank Limited. So, Dr. Geeta Nagrekar ji, Director ADM, distinguished delegates, media personnel, colleagues, ladies and gentlemen. It is my pride, privilege and honor to welcome you all on behalf of Public Works Department on the occasion of launching of Dues Recovery and Settlement Scheme 2022 for recovery of water supply dues. Water is most precious gift that we receive from the God. But due to ever-increasing population and the pollution, this free-for-all gift requires treatment, judicious distribution, and transportation to the end user. And this noble work is handled by the water supply divisions of Public Works Department. You are almost demigods. A big round of applause for yourself. Supply of treated water to the doorstep and collection of dues towards it in most cases work very smoothly. But sometimes there are cases that few consumers for the genuine reason fail to pay bills, especially just after pandemic, where many people lost jobs, their livelihood, as a reason did not pay bills, which got inflated due to non-payment as a charges towards delay payment, interest, and now they already facing the biggest problem of their life, disconnection of water line. Then starts the vicious circle of litigation, and believe me, it is expensive, time-consuming, and hard-burning, not only for the consumer, but for the department as well. When we bill for the supply, we never say that we sell water. No, we can never. We only collect charges towards treatment, distribution, and transportation. So here, our Hon'ble Minister, Principal Chief Engineer 1 felt the pain of these people and derived this scheme so that the last person in the state as well as given more opportunities to maintain his water connection. It's different thing that when I see water of almost similar quality when sold in a packed bottle at ₹20 per liter and people buy it with a smile. But PWD has to face a lot of criticism even for the smallest mistake. But then I remember in Marathi we say, Jaya angi motepana daya yatana kathina. In our department context, it means those who are supporting greater responsibility will always receive more criticism. Moving further, it is time to welcome the dignitary more formally. I would like to request Principal Chief Engineer to present fruit basket to Hon'ble Minister for Public Works Department, Shri Nilesh Kabralji. The light symbolizes brightness and prosperity. It removes the forces of darkness and gives us positivity. In spiritual world, a light means life. So we can also think of light as giving us new direction in life. With this noble thought, I invite Hon'ble Minister for Public Works Department, Shri Kabralji, Principal Chief Engineer, Public Works Department, Parsekarji, Chief Engineer, National Highway, Shri Guptaji, Chief Engineer 1, Shri Mahane, and all the dignitaries on the dais to kindle the lamp. Teshamibham kampatam aham ajnana nashayami atmabhavastu jnana deepena bhasvata. Shri Krishna in chapter 10 verse 11
of the Bhagavad Gita says, to show the special mercy, I, dwelling in the hearts, destroy the shining lamp of knowledge, the darkness born out of ignorance. You cannot get such explanation of significance of lighting lamp anywhere else. So spiritual it is. Thank you very much. Just yesterday, a delegation to the nation of 8-lane cable-stayed bridge 4-lane corridor across rivers Goan took place at the auspicious hands of Union Minister Shri Goan. And during this time, various audio-visual clips were played of ongoing national highway projects, and I was really touched that Public Works Department is an implementing agency for such a mammoth project. Believe me, otherwise as well, this project would have come to Goa, but implementing agency might have been NHI or somebody else. As you know, in the past, the contract was awarded to IBRCL for the widening of national highway in our state from Patradevi to Pole, which never took off. MoRTH has a various implementing agency for their projects like NHI, BRO, etc. But it's a matter of pride for our state that in Goa, the projects are implemented by PWD and its major credit goes to our Principal Chief Engineer, Public Works Department, Shri Uttam Pasekarji. I know how he used to camp in Delhi to get this project, which are in EPC, Engineering, Procurement, Construction mode, the mode which was unheard in Goa. The land acquisition carried out with the National Highway Act 1956 and awards are carried out with right to fair compensation, transparency, land acquisition, rehabilitation, resettlement act 2013. Everything was new, but he sent engineers, that was including me, for training to the various places to come up with the speed, understand the intricacy. One needs vision for it. Personally, I remember that when I was associated with the PAC 1 of the Zuari Bridge, I went to him and showed the notice of Goa Coastal Zone Management Authority, in which it was constantly noted that EIA study is imperative, EIA study is imperative. He instantly told me to do it. For all the 3 packages, not one, with the help of NIO Goa, we did rapid Marine EIA for the first time in the Goa for the PAC 1, 2 and 3. And as a result, Zuari Bridge never faced any serious cases in NGT or anywhere so far as the environmental issues are concerned. A big round of applause of PC. It's my great pleasure to invite Principal Chief Engineer PWD to welcome the gathering. Good evening to everybody. We have on the dais with us Hon'ble Minister Chief Engineer Gupta, Chief Engineer Mokni, MDSI Wazirani, TA, Gita, an official of PGST. It's an occasion in water supply, extending OTS schemes once again, and all credit of doing it again goes to our Hon'ble Minister, giving us opportunity to the consumer, because earlier OTS scheme we never post this connection how it is done in electricity department. So our minister wanted that we should give a fair opportunity to the consumers, so that whatever areas they have built up for the period for people don't benefit can be settled in various options. Those are 6 options are available. One is down payment, you don't pay the delayed charges, and so on and so forth. So it's his vision which has brought us over here for launch of one-time settlement scheme for settling the water supply bills. A lot of things Hon'ble Minister has done in his short tenure of 7 to 8 months. He often says, I have not done anything.
but let me count, sir. Yesterday's inauguration was the biggest project of Goa, infrastructure project of Goa, and that will not happen for another 50 years. And all credit goes to him, and he deserves the honor. So as a team leader, we always support you, but the way you take the things and reviews for almost 3 to 4 hours, the tireless efforts, and we support efforts, and we try to contribute to see that we put most of the things in place. So it's our scheme of OTS, application of Tamba OTS made. Yesterday we made a presentation for potholes, and it was well appreciated by Hon'ble Minister and I believe he has been called in Delhi for just implementing it on a national level. So small bits things what we are trying in Goa are can be replicated at national level. So I believe more brief Minister will give on this scheme. So I take this opportunity to welcome press, media, and all engineering friends. Thank you. On behalf of the department, I request Hon'ble Minister to launch OTSS 2022. Thank you very much, sir. Now I request Shri Amit Tambaji, CPO, Free Think LLP, to present demo and OTSS 2022. Honorable Minister, dignitaries on the dais, dear friends. We are here to talk about an automation piece for the ODS scheme. In previous ODS schemes have happened in offline measure and in different other setups. But Minister Cabral is very insistent on structuring everything into an automated digital workflow. The benefits of having a digital workflow is that you can see very immediately where your failings are. You can also quite quickly see where you are succeeding. So you get constant feedback as the scheme progresses. So in that spirit, we have set up a digital system which will allow people to log in and pay their dues and very quickly get through the scheme. All this entirety is available online, and for with just a few clicks you can go through that. So at the first instance, on the WEBTV website itself, we will have an icon so that you can click on it, and we will show you the image also. That you will click on it and then proceed to this website, so that the payment can be made. In the first screen, you will need to put in your consumer ID and your mobile number, and then request an OTP. So Rahul has already got the OTP. He has put
screen, you get to see the arrears that are available on your account and the amount that is DPC or fines. And then when you click on apply, you will be presented with 7 options where you can decide how you want to make the installment payments. So in the first 1 and 2 cases, you have to pay the entire amount in either 1 installment or 2 installments, in which case the DPC is entirely waived. In other additional installments, if you go to 3 installments, 4 installments, all the way to 6 installments, you will be able to get some portion of your DPC amount waived. And in 10 installments, if you decide to go, you will have no relaxation in the DPC amount, but you get to make payments in 10 installments. Now, we'll just choose, for an example, we'll choose the 3 installment option. And we will, before we proceed here, for domestic consumers, there is a 500 rupee registration fee, and for non-domestic this thing accounts as 1,000 rupee fee. Now we will proceed to pay. At this point, it will require you to provide an email so that all your information in terms of how the payment was made and receipts and things like that will be directly sent to you. It will take you to a payment portal where you can make your payment. So using credit card in this case. Now all of this that we are showing you, we have converted it into a small tutorial video. So anyone from the media, if you require, we will be happy to share the video with you directly, so you will get a lot of this available. Since I'm talking through this, it might not be as clean a video. So now Rahul has made the payment. You will receive an OTP. Now in this case it is simulated, but you will receive an OTP from whichever bank you have applied from. On success, you can either choose to print the receipt or you can click done, and it will take you back to the payment screen. Now over here, it shows you the remaining 2 installments that are pending on that account. Now you can prepay an installment. So if you decide, if you have opted for 3 installments and then you decide that I've come into some money, so I want to pay additional installments earlier, you certainly have that option. But other installments have a due date already built in, and they are displayed to you right there. Now you have to make the payment before that due date. If you do not make the payment before that due date, then you are defaulted out of the ODS scheme. So this is one requirement. On the back end, now this is all from the consumer side. This is it. As soon as they have made the payments, all the installment payments as based on the installment scheme they have chosen, their payment will be completed, and the arrears will be cleared, and they will save whatever percentage of DPC amounts as per the scheme they have chosen. So we'll just quickly show you the back end for just a second. So this is the view that the PWD will receive, and they are able to monitor on a day-to-day basis as to who has signed up for the scheme, how many transactions have occurred, and this is as per the vision of WEBTV Minister, that he would like to have visibility into how something is working, so that you can identify places where things are going slow and potentially you need to attend to these areas and identify any other problems that come up. So it's on a real-time basis, you get a feedback of what is happening. You can see the users, you can see what payments are being made, and you can also see who has defaulted out of the scheme. It's just a sample. That's it for now. Thank you. Thank you. That was very informative. Just what information we got just now from PC sir, I would like to continue with that. That the app, which was yesterday so much appreciated by Hon'ble Union Minister,
and he showed so much of interest that he called Mr. Kamba to Delhi. That shows that what a high level of precision PWD Minister has, because it was his idea, it was his complete idea of developing this app so that every person gets access. Such a brilliant. A big round of applause for Hon'ble Minister. Such innovative ideas, dues recovery and settlement scheme 2022 for recovery of water supply dues can come and have courage to implement by one such person who has vision, who is always updated with latest technology, and who is capable of handling any situation. I'm talking about none other than our beloved Honorable PWD Minister, Shri Nilesh Kabralji. Honorable PWD Minister has a capability and magical touch to solve big problems. The long queue of consumers who pay bills in front of bank or Goa Electricity Department offices disappeared the moment he took charge as Honorable Minister PWD. The API, the app, UPI-based payment gave a big relief to common man, and no sooner he took the charge of the PWD, similar things started happening. The app, which was launched yesterday at the hands of the Union Minister, is an example that how PWD can give a better service with the usage of technology. But this is so far as the table work is concerned. Now, he is equally dashing so far as the field work is concerned. In our four-laning of the package from Patrajiri to Karaswara, we had some few structures, few landowners who were just not ready to vacate the places. From the time he took charge, and those landowners were really troublemakers and they were very adamant, and these hindrances were causing the delay in the project. Honorable Minister personally dealt with all those people in a shortest time. We removed the 14th structure, one of the structure which was from 1980, which we were not able to, with his initiative we were able to remove it. When it came to remove this structure, he didn't bother, from the highest authority in the ministry to the lowermost person, he contacted anybody and everybody to solve this problem, to get rid of it. Sir, it is my pride privilege to request you to guide us on this occasion. Thank you. Namaskar. One-time OTS scheme 2022 it is going to start from 2023, 1st January 2023. But we call it 22 because we got it sanctioned cabinet in the year 2022. And on this auspicious day for the consumers, we have with us Principal Chief Engineer Sri Uttam Parsekar, Chief Engineer Mr. Gupta, Chief Engineer Mr. Mahmood, SID Regional MD Mr. Wazani, our Director Administration Dr. Gita, TGSP Bank, who is providing all these services at no cost to government, Mr. Arun Bhatt, all PWD staff, TGSP staff, OTS app staff, and its proprietor, press, ladies and gentlemen. Well, मला जे OTS स्कीम बद्दल हांव समजून असलो हे दिसान आनी थोडीशी गोष्टी हांव सांगूंक सोदता. आमचे प्रेसूय म्हणटा आनी क्वेश्चनय तुमी घेवंक शकता. मागीर मोठो टायम जातलो, मागीर आमचे ऑफिशियल PWDचो स्टाफ आतां घेवन बसतलो. सो ही स्कीम काडपाचो मुद्दो इतलोच की जेन्ना ही स्कीम लास्ट इयर लॉन्च जाल्ली, हांवें टोटल डिटेल तुमकां शेअर करता की टोटल 114 कोटी आशिल्ले लास्ट इयर जेन्ना लॉन्च केली तेन्ना, आनी तितूंतले 74.26 crores रिकवर जाले. हितून रिकवर जाले म्हळ्यार 62.93 crores आमचे DPC वेव जाले, म्हणजे वेव जाले टोटल, आणि 12.95 म्हणजे 13 कोटी आउटस्टँडिंग आशिल्ले ते रिकवर जाले. तरी आसतना तेन्ना 40 कोटी आउटस्टँडिंग उरले जे ओरिजिनल स्कीम लॉन्च जाल्ली तेन्ना.
आणि आता आम्ही जे 1 तारखेच्यान लॉन्च करता तेन्ना ऑनलायन मोड करता आणि ऑनलायन मोड म्हळ्यार कितें आमचे वेबसायटीचेर तर एक बटन आसतलो म्हणजे वेबसायट पीडब्ल्यूची गोवा ऑनलायन वेबसायट आसा आमी ब्रोचर जीएसपी आमचे करता सगळ्या ऑफिसरांक आमी दितले पीडब्ल्यू ऑफिसान दितले बॅनरां आमी मारपाक लागतले तुमचे कडेन दितले पीडब्ल्यू ऑफिसान सगळ्याक घालपाक ऑल ओवर गोवा आणि हे बॅनराचेर आमचे सिस्टमा भितर जे क्लिक केले ऑनलायन जाल्यार डायरेक्टली लिंक टू द तेका कोणाचे जेईचे एईचे ईचे क्लार्काचे कोणाचे इंटरफेस नाका इट इज पब्लिक एंड इंटरफेस आणि हितून भितर पेमेंट ते चूज करतले सो हितून भितर कोणाक मेळपाची गरज ना हो सिस्टम आमी हो आज लॉन्च करता इफेक्टिव्ह फ्रॉम 1st of January 2023 2022 OTS आमी म्हणटा तेका पण लॉन्च ऑन 1st of January इट इज स्टार्टिंग सो हितून भितर डायरेक्टली ऑनलायन जे पीडब्ल्यू वेबसायटीचेर गेले जाल्यार आमकां क्लिक केले जाल्यार आमचे अकाउंटान आमी वचूंक शकता आता हितून भितर आमकां दिसता प्रेजेंटेशन आमी पयल्लें आसा एक टायम 100% भरले जाल्यार 100% लेवल आसा सेकंड ऑप्शन आसा की एक 2 इन्स्टॉलमेंट घेतले जाल्यार तेका 80% लेवल आणि 20% डीपीसी भरूंक पडटा मागीर तिसरो इन्स्टॉलमेंट घेतलो जाल्यार 60% आमकां वेवर जाता 40% भरूंक पडटा विथ द प्रिंसिपल अशें करून आमी 5 इन्स्टॉलमेंट दिल्ले आसा आणि एक स्पेशल इन्स्टॉलमेंट एक फावटी केला की तुमकां डिले पेमेंट नाका जाल्यार 10 इन्स्टॉलमेंटान इक्वल अमाउंट जो आसा इन्क्लुडिंग डिले पेमेंट चार्जीस 10 इन्स्टॉलमेंट भरूंक शकतले सो हो ही गोष्ट आसा ह्या स्किमीन आता हे स्किमीन आमचे आता ही लॉन्च केल्या स्किमीन आमचे टोटल आउटस्टँडिंग पयलींचे 40 कोटी आशिल्ले धरून आता 92.15 जाला 92.15 आणि जरी तर ते आम्ही सगळे जर 92.15 रिकवर केले जाल्यार 60 crores आमचे डीपीसी असतले आणि 32 crores आमचे ऍक्च्युअल रिकवर जातले आणि हितून भितर जे ऑप्शन हांवें सांगलेले आसा इन्क्लुडिंग आरआरसी केसीस जे रेव्हेन्यू रिकवरी कोर्टाकडे आसा जे बंद केला आणि रिकवरी केल्या दे कॅन ऑल्सो ऑप्ट इन दिस स्कीम आणि दे कॅन कम फॉरवर्ड अँड ऑप्ट इन द स्कीम बाय टेकिंग इट ऑनलायन आणि हितून भितर कोर्ट केसीस आमी कव्हर करतले सो हितून भितर होय तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा आणि जशें हांवें सांगलां की हे आमी ऑनलायन कित्याक केलां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आमकां जे आमचे सिस्टमा भितर इंटिग्रेशन करपाक पयलीं ऑनलायन पीडब्ल्यूचे सॉफ्टवेराचेर स्पॉट बिलिंग केल्लें आसा ते दोन्ही एजन्सी जे आउटसोर्स केल्या आमी तांबा ते तिनूय फ्री टँक एकठांय करून तो सिस्टम ऑनलायन करपाक आमकां मदत केल्ली आसा सो आज ही ऑनलायन 1 तारखेच्यान लॉन्च जाता आणि तितून भितर सगळे गोंयकारांचे आमचे तुमचे प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमचे ब्रोचराच्या माध्यमांतल्यान जे ऑफिसान येतले मिटर रिडरांक आपणाचे बिलान वचून तांकां सगळ्यांक दिवंक पडटले जे जे कोणाकडे आसा जेई रिस्पॉन्सिबल आसतले त्या मागीर ब्रीफ मागीर आपण प्रेस करून आपण तुमच्या नावार बसतलो म्हणजे सांगपाचें इतलेंच आसा की हे फाटी आमकां 100% आउटस्टँडिंग रिकवर करपाक जाय आणि डिस्कनेक्शन ही 100% जातली परतून 5 वर्सांक ही स्कीम आनी लॉन्च जावची ना लास्ट टायम लॉन्च केल्ली तुटी मातशी वयर सकयल जाल्ली 13 कोटी रिकवर जाल्ले पूण 40 कोटी आमी अजून तशें रिकवर करूंक नाशिल्ले पूण 40 आनी आतांचे हे धरून ते वाडल्या ताका आतां मॉनिटरींग म्हणून डेली मेकॅनिझम आसतले पेमेंट जर लोक करना जाल्यार ताका ऑटोमॅटिकली त्या बिला भितर हे म्हयन्याक जर पेमेंट येना जाल्यार फुडल्या म्हयन्याक आनी ताका 15 दीस नोटीस सर्व जावची ना ते भितर त्या बिलाचे भितर आसतले की तुका नोटीस सर्व जाल्या सेकंड बिल येता तेन्ना आनी तुका केन्ना आमी डिस्कनेक्ट करूंक शकतले लोकांक आनी सांगपाचें ना डायरेक्ट आमचे बिल भितर अलॉंग विथ आवर जी ते डिस्कनेक्ट करपाक लागतले सो हो सिस्टम भितर एक लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी आहा आमचे गोंयचे जनते खातीर जे तुम्ही हे ओटीएस कंपल्सरी लॉन्च जेन्ना जाता ते भितर 10 इन्स्टॉलमेंट 6 इन्स्टॉलमेंट 4 इन्स्टॉलमेंट 2 इन्स्टॉलमेंट 3 इन्स्टॉलमेंट आणि 0 इन्स्टॉलमेंटान क्लिक करून घेवपाक पडटले जे लोक ते क्लिक करना आणि ते सिस्टमा भितर दाखयता की जानेवारी 31 तारीख पासून जी स्कीम आसतली लॉन्च केल्ली तितून भितर क्लिक करना जाल्यार 1 फेब्रुवारीच्यान सगळेचे उदक डिस्कनेक्ट करपाक लागतले स्किमी भितर येवपाक जाय जाल्यार तांकां आमी इन्स्टॉलमेंट दिवपाचो भाग घेतला तितून भितर आमी हे तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दितले आणि जरी तरी ते 1 तारखे पयलीं 31st of February पयलीं जरी तरी ते सिस्टमा भितर क्लिक करून इन्स्टॉलमेंट घेना भरपाचे मागीर घेना जाल्यार 1 फेब्रुवारीच्यान
सगळ्यांक ई करून हे करून जे will be responsible for disconnecting water supply of all the defaulters. या आम्हाला प्रश्न आमच्या माध्यमांतल्यान तुमकां सगळ्यांक कळोवंक सोदता आनी ज्यो गोष्टी आज हे आमी करूंक सोदता ते लोकां खातीर हांव जाणा की गोंयांत खुबशे उदकाचे त्रास जाता. तिलारी उदक पयर 20 दीस बंद जालें तें आज काल आमकां हांगा पर्वरी आतां आज रात पावला दिसता म्हाका फाल्यांच्यान पर्वरीच्या 15 MLD प्लांट आतां चालू जातलो. म्हणजे हे आमकां हे फुडें हांवें ऑलरेडी आमचे पीसी आनी आमचे सी आनी सगळे डिपार्टमेंटाचे मार्फत हांवें एक आपणाक एक धीर दवरलो आसा की येता ते 4 वर्सां भितर उदक जे हांवें प्रॉमिस केला दिसाक मिनिमम 4 ते 5 वरां मेळपाक जाय आनी खंय 5 वरां मेळटा तांकां 24 वरां मेळपाक जाय. हेजे भितर आमी काम करता आनी तेजे खातीर ऑलरेडी आमी 100 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट सेलावली तो ही गांवकार आसा तेणे आमी टेंडर काडलेलो आसा आनी बरें दिसता की शिर्डी एंटायर आमकां काल येयला की एंटायर जो प्लांटाचो 397 crores म्हणजे आमच्या बँकींग लोन हो आमकां सँक्शन केल्लो आसा. सो पयशांचे कांय आसना हें काम बेगीन करपाचें लोकां खातीर 24 वरां उदक दिवपाचें जे फाटीं सांगतले हांव तें पयलीं स्वप्न आमचें आसा सगळ्यांक की 4 वरां 5 वरां दिसाक मेळपाक जाय आनी 24 वरां आसतलेच तेजे डावटूच ना. तेजे खातीर आमी काम करतले. दुसरी गोष्ट काल आमी आमची सगळ्या इंजिनियरांक सांगूंक सोदता आनी बाकीच्या स्टाफाक सांगूंक सोदता जेन्ना आमी ऍप काल पोर्टल लॉन्च केलो जाल्यार आमचे कडेन ऑलरेडी सकाळीं म्हणल्यार 260 लोकांनी 15 लोकेशन पोर्टलाचेर अपलोड केल्ले आसा. इतले फास्ट कनेक्टेड जाता आनी तेजेर आमी आतां आमी प्रॉमिस केला की 3 दिसां भितर आमी ते पोर्टल रिपेर करतले. सो असो करून पब्लिकाक घेवन आमी हें इंटरेक्शन केल्लें आसा आनी अकाउंटेबिलिटी जेई आनी ही सगळे डावन लायन स्टाफ आसतले इन्क्लुडिंग द सुपरवायझर रिस्पॉन्सिबल अलॉंग विथ द टीम ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर्स टू गेट दिस डन. सो ह्यो गोष्टी म्हाका दिसता आमी आज जेन्ना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणटा देश फुडें वयता जग फुडें वयता तेन्ना आमी कित्याक फाटीं रावपाक जाय. सो ह्यो दोनूय आमी ज्यो काल लॉन्च केल्या आज लॉन्च करता हे आमी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सान आनी इंटिग्रेशन ऑफ IT हे करून आमी लॉन्च केल्लें आसा. आनी बरें दिसता की लोकांनी जो आमकां साथ दिता लोक आनी आमचे इंजिनियर आतां फुडें साथ दितले हे एक्सपेक्टेशन हांव फुडें वयता. जशें आज हांवें सांगलां की आमी हें काम करता तेन्ना एकूच हेतू आहा की लोकां कडेन कशें पावपाक जाय आनी लोकां कडेन कशें पावपाचें हें म्हणजे लोकांक सुविधा कशी दिवपाची. जशें पोर्टलाक आमी लॉन्च केल्लें आसा येता ते 1.5 ते 2 वर्सां भितर आमचे एंटायर पिडब्ल्यूडी जे लोकांचे प्रॉब्लेम आसा उदकाचे वा रस्त्याचे वा कसलेच इवन सिवरेजीचे आमी सिस्टम इंटिग्रेट करून जे एपा भितर हे सगळे जातले. ते कंप्लेन्स ऑफ वॉटर लिकेजीस, complaints of sewage leakages, complaints of non-availability of water, complaint of no sewage connection, हे सगळे आमी सिस्टमा भितर येता ते 1.5 वर्सां भितर सगळे सिस्टम हे एपा भितर आमी घालपाचे आसा. आनी तेजे खातीर हांव पीडब्ल्यूडीच्या स्टाफा कडेन आनी आमचे सगळे वांगड्या कडेन इंजिनियरा कडेन सगळ्यांनी मागता की दे शुड गेट कस्टमर टू दिस एप. फुडल्या एका पीसी सांगतालो की सगळ्या आमी डेडिकेटेड फोन नंबर फ्रॉम जेई टू अप टू पीसी लेवल अप टू मेरे माझ्या लेवल पासून डेडिकेटेड नंबर आसतलो ऑफ द गव्हर्नमेंट गिवन टू ईच वन ऑफ यू where he has to be 24 hours on because we are engineers are supposed to work for 24 hours. Who don't think they are eligible to work for 24 hours? He has already told them that they can give their resignation. We have no problem. So we are going to implement strictly. We are for the people of Goa. आम्ही गोयचे जनते खातीर काम करपाक सोदता आणि जे जे गोष्टी गोयचे जनते खातीर आम्ही फुडें काम करून लोकांक कशे सुविधा दिवंक शकता हेजे खातीर आम्ही काम करपाक सगळे फुडें आसतले. हे आमचे प्रेस भावामध्ये आम्ही सांगू शकता. कितें क्वेश्चन आसा म्हाका विचारचे मागीर हांव फुडें करता. डिफॉल्टर कितले आसा आता? टोटल डिफॉल्ट टोटल 44,000 as on date 44,000 defaulted consumer आसा ते 92.15 crores आसा. 44,000 defaulted. DPC चड आसा. हांवें सांगलें 60 crores DPC आणि 32 crores रिकवर आसा. सो आमकां आमी 32 crores आमकां 60 crores नाका. आमकां लोकांनी 32 कोटी दिल्या म्हणून आमी हॅपी. आनी ते दिना जाल्यार 1 तारखेच्यान फेब्रुवारीचेर लॉन्च केल्ले तेन्ना ते आतां 1 म्हयनो आसा ऑनलायन. जाल्यार फाल्यां हो इंजिनियर आमकां केअर करना तो करना अशें जावचें ना. आमी आमचे बॅनराचेर आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी तांकां सगळे टॅम्परेरी वाचतले बिलाच्या वांगडा
तितू टोल फ्री म्हणजे जे 2 नंबर दिल्ले आसा लोकांक गावतात तांकां कितें हेल्प जाय ते करतले. आमचे जे रेव्हेन्यू सेक्शन म्हणजे जे आसा ते डेडिकेटली 24 वरां काम करपाक रेडी आसतले. ते बसून तांकां गायड करपाक ऑनलायन करपाक. आज ऑनलायन म्हणटकीर आमी पळयलां की स्कुलान जेन्ना पॅन्डेमिक जाल्लें आमची चवथीची आनी पांचवेची भुरगीं ऑनलायन करतालीं. सो आज ऑनलायन म्हणजे कांय नाही लोकांक जाल्यार भुरग्यांक कळटा. सो व्हडलेशें कांय ना कित्याक तो सिस्टमा भितर फक्त वेबसायट आनी थंय क्लिक जातले ते क्लिक केले आपणा जो बिलाचे कंज्युमर नंबर घातलो की सगळे दिश्टी पडटले. सो व्हेरी सिंपल केला. कोणाक मेळपाची गरज ना. ताका लागून 1 ते 31 तारखेक सगळ्यांनी हेचे 44,000 कंज्युमर मेळटा बिलांक पडेल. दे हॅव टू ऑप्ट फॉर दॅट. आनी 1 फेब्रुवारीच्या तांकां टार्गेट दितले आमी सगळे जी दे हॅव टू स्टार्ट डिस्कनेक्शन ऑन एज पर द लिस्ट एंड दे विल टेल अस कोणा डिस्कनेक्ट केल्ले आसा. सो हे सगळे आमी सांगले. याच्यात गव्हर्नमेंट ऑफिसाची बी असतात काय? ना गव्हर्नमेंट आज पयलीं सांगलें गव्हर्नमेंटाचे ऑफिस जे आसता सपोज जर चुकून उरला जाल्यार इट इज जस्ट बुक एडजस्टमेंट आनी ते आमी जेडीए कडेन बसून आमचो जॉयंट डायरेक्टर अकाउंट आसा ते फायनान्साचे बाकीचे जेडीए आसा तांचे बसून तितून भितर आमी काडटले. सो हितून जर आसा जाल्यार कित्याक हे सिस्टमा भितर 44,000 भितर ते आसा जाल्यार रिकवरी आसना कित्याक एडजस्टमेंट आसता बुक एडजस्टमेंट. हे म्हाका दिसता कंज्युमर डायरेक्ट लोकां कडेन आसा. आणि इंडस्ट्री कितले आसा त्याच्यात? हेचे डिटेल हांव आतां शेअर करूंक शकना. मे बी 31 तारखे फाटल्यान हांव तुका इंडस्ट्री जी ऑप्ट करूं ना आनी आमी डिस्कनेक्ट केलें नांव दितलें आनी फुडली रिकवरी जी आसा आमी एज अ टीम जशें इलेक्ट्रिसिटी वॉटर सप्लाय गव्हर्नमेंटाचे आसा रोड आमचे आसा आनी फाल्यां उदकाचे जर बिलां फारीक करना आमी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट करतली. इलेक्ट्रिसिटीचे बिलां फारीक करना उदक डिस्कनेक्ट करतले. सो आमचो गव्हर्नमेंट एज अ टीम आमी काम करतले आनी रिकवरी जावपाकूच जाय ह्या हेतून आमी हें काम फुडें व्हरपाचें आमी हातूंत घेतलेलें आसा. सर अवेअरनेस करपा खातीर तुमचे ऑफिसर डायरेक्ट कोण डिफॉल्टर तेंचे कडेन पावतले? आमचे अवेअरनेस जे आसा जशें तुमी सांगला आमी बॅनर गोंयभर मारतले. डिफॉल्टर आपणाचे बिल म्हयन्या आतां दिवपाक लागले. आमचे 32-33 दिसांनी बिलां पावतात. पयलीं 2-2 म्हयने पावताले. डिफॉल्टर जे आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगता की बिलाचे एरियान म्हूण आसा ते डिफॉल्टर तेणी करपाक जाय. आनी आमचे जेई आसा पळय जे दीस हे स्कीम चालू जाल्या अलॉंग विथ द टीम अलॉंग एई जेई ताका सगळे स्टाफ आमचे फील्ड स्टाफ मिटर रिडर जे सगळे आसा तांकां आमी कळयतले की हे डिफॉल्टर जर ऑप्ट करना जाल्यार तांकां 1 फेब्रुवारी आमी डिस्कनेक्ट करतले. मूळ रक्कमच भरची पडटली न्हय? 10 हप्त्यांनी जे आसात न्हय भरपाक सोदतात तांकां मूळ रक्कम काय तुमचो इंटरेस्ट बी भरचो पडटा? ना 10 पळय मूळ रक्कम जी आसा भरपाक जाय जाल्यार 1 इन्स्टॉलमेंट 2 इन्स्टॉलमेंट भरपाक जाय जाल्यार 20% डीपीसी माफ अशें करून ते केलां. आनी 10 इन्स्टॉलमेंट केल्यार ताका डीपीसी माफ ना. ते इन्स्टॉलमेंट सगळो भरपाक जाय. सो आमी लोकांचे सोडलेले आसा आनी कोणाक मेळपाची गरज ना. हे डायरेक्ट ऑनलायन आमकां हे सुविधा दितले. 16,000 जे वॉटर फ्री आसा ते चालू ही स्कीम चालू आसा न्ही ते सांगता न्ही. आतां हितून भितर थोडे फ्री स्किमी भितरूय लोक आसा. तेचे 44,000 म्हणटा 44,000 आसा पळय तितून उदक आतां फ्री वापरता आसा. जे दीस जे पयलींचे पयशे फारीक करना तेंचे आमी डिस्कनेक्ट करपाक लागतले. पळय म्हणटा ते रिकवर अमाउंट कितला म्हटलो? 30 कोटी 32 crores 32 crores 60 crores will be we recover entire 100 crores. If we recover 92 crores, 60 crores will be DPC, 32 crores will be actual principal amount, and that includes 40 crores party scheme काढली पळय ते फारीक करून ते देखून जोड. पण फाटल्या वर्षांत सर 40 करोड अबो बॅलन्स असले म्हटलं. हो तितून येयले ते आता ते 92 तितून जाता सगळे 92 भितर जाता. सो म्हाजे इतले की सिरियसनेस मी फाटी नाशिल्लो. हे फाटी हांव स्वता मॉनिटर करता लागलो पीसी आनी सी आनी एवरी इंजिनियर ताका आनी घरा वचपाचें ना. घरा लोकांची घरां तेंची घरां म्हणटाले आमी आनी हेला म्हणटा स्टाफ अशें हांवें डिसायड केला. आनी हांवें सांगलां पीसी जेन्ना कोणाक काम करपाचें ना तेणी दिवपाचें आनी वचपाचें आमी कांय करना म्हणून. आनी कितें जाता सर पुलाव आयल्यान हे सुरू आमचे डीवायएसपी म्हाका शिरवेकर हांव पयलो पयलो कोण टॅक्सी केलो फूल बी दिला. म्हाजे पयलो हांव येयलो जाल्यार हांव पयलो गेलो. पयलीं लोकांक जाल्यार मागीर हांव म्हणटा आसता उलटा हांव 10-15 वरां आसता हांव येयलो. सो हें ऑलरेडी चालू केल्लें आसा. फूल व्यवस्था दोन 1 मिनट कितें 1 मिनट कितें जाल्यार एक्चुअली आमी करपाक गेले पूण पुलार कचरो आनी बाकीची गोश्टी आशिल्ल्यो. ट्रॅफिक चालू जाली मागीर लोक मातशें डिले जाले. पूण आतां ओपन केल्लें आसा फ्री आसा.
खंयच्या गाड्यांक वचपाक या सगळे येता तो मडगांवच्यान वास्कोच्यान ती सगळी येता पळय सगळ्यो गाडी अलाउड काय रिस्ट्रिक्शन ना बोर्ड आता काडपाक जाय थोडे बोर्ड आसा आमचे ते रिस्ट्रिक्ट केल्ले आसा ते आज फाल्यां काडून घेतले आनी ऑल व्हेकल्स विल स्टार्ट आनी हे सायडीन वचपाक कॉर्नेकुलर लायट व्हेकल बिलो 12 टन्स आनी अबाव 12 टन जे आसा सिंगल लेन दवरलेले आसा फॉर हेवी व्हेकल वचपाक सो आतां लोकांक हेवी ड्रायव्हर कळना हांवें एसपीक सांगला पुलिसेक सांगला की तांकां अलाव करचें म्हणून मागीर आमी मॉनिटर केल्या आतां हांव येता तेन्ना मेर्सेक ब्लॉक जालें ब्लॉक जालो थोडो ट्रॅफिक ते सायडीन डायवर्ट जालो भायल्या वयता तो ऑटोमॅटिकली पाच वॉलाचे सर जे तुम्ही ऍप काढला ते सोडून आणि तुमचे डिपार्टमेंटचे लोक त्याच्या भितर काम करतात ना पोर्टफोलिओ म्हणल्यार कितें एपाचेर सांगतात काल लॉन्च केला तो डावनलोड करपाक जाय गुगल प्ले स्टोराच्यान डावनलोड करपाक जाय गोवा पीडब्ल्यूडी ऍप तो आसा आमी तेजे पब्लिसिटी आमी दितले तितून भितर कितें आसा की डावनलोड करतकीर जे लोकांक इंट्रस्ट आसा सोशल काम करपाचें फक्त सांगलें जावचें न्ही पत्रकार भाव आमचे आसा बरयता हांव तांकां रिक्वेस्ट करता पत्रकार भाव आनी भयण्यो ज्यो आसा की तेंचो मोबायल आसा बरयच तुमी आनी तेजेर मातसो ऍप डावनलोड करून आमकां फोटो धाडा सो दॅट वी कॅन वर्क विथ यू एंड ब्रिंग गुड यूज ऑफ दॅट पोर्टल इनिशियली मे बी जशें हांवें एक्चुअली हो 500 म्हयने रेडी केल्लो आमी आमचे जेई मॉनिटर करताले खुबशे पोर्टल काडले थोडे उरले आसले आनी तितून भितर हांव परतून रिपीट करता 3 भाशेचे पोर्टल आसात एक पोर्टल जो ड्यू टू डिटरेशन ऑफ रोड हो जो आसा पोर्टफोल म्हणजे रस्तो खराब जाला आमचे बाय वेअर एंड टेअर हो पयलीं जातलो दुसरो जो आसा पोर्टफोल मे बी कोणें फोडला म्हणजे आमचे पिडब्ल्यू व्हॉट्सअपान फोडला आसता तो पोर्टल म्हणना तो कितें तरी ब्रेकेज जाल्ली ती जे पर्यंत रिपेअर जायना सारकी हो ते रिपेअर जाता तो पोर्टल क्लोज करना पूण आमी नोट करतले आनी आमचे सिस्टमा भितर आमी उलयतले आनी तो उदक पोर्टफोल कित्याक लागून जालो आर्टिफिशियल पोर्टफोल कित्याक लागून जालो हो आमी आमचे डिपार्टमेंटा कडेन उलयतले जशें ही बाकीचे गांवडले आनी स्टाफ तांकां विचारतले कित्याक हो पीडब्ल्यूडीन व्हॉट्सअपाक फोडना तसो दवरला तो रिपेअर करपाक जाय तो जर ताचो काम जालो जाल्यार ताका आमी रिपेअर करतले आनी तिसरो पोर्टफोल जो म्हणटा ते बाकीचे पीडब्ल्यूडी सोडून इलेक्ट्रिसिटी बाकीचे डिपार्टमेंट जे वायरी घालता ते फोडटा सो ताका मातसो टायम लागतलो सो ते मॉनिटर करूनच रिपेअर करतले पूण जे पोर्टफोल जे बिकॉज ऑफ डिटरेशन ऑफ रोड हे विल बी आय हॅव पुट अ टार्गेट फॉर माय सेल्फ विदिन 72 आवर्स मातशी इनिशियली मातसो त्रास जातले पूण म्हाका खात्री आसा म्हणजे स्टाफाच्या वांगडा पीसी वांगडा सगळ्यांक घेवन वी विल सी विदिन 72 आवर्स पोर्टफोल्स which are created by because of म्हणजे wear and tear will be done within 72 hours. It's a set target for all of us in the department, including me, PC आणि सगळे डाऊन द लाईन स्टाफ सो असं आम्ही काम करतो विचार केलेला आसा सर आता ऑफर्स स्टार्ट जातले आणि परवरीच्या वयता आसता न्हू सांजची गर्दी जाता ते थंय व्यवस्थापन करपाक कितें आसा आमी काल पीसी कडेन बसलेले सीए आमचो गुप्ता आज म्हाका दिसता तेजो अशें तो म्हणटा म्हाका खबर ना आज लास्ट दीस तेजो गुप्ताचो तो मॉनिटर करता म्हणजे रोड्स हायवे तो सीए आसलो पूण आमी ऑलरेडी 3 जाग्यार पयल्या ट्रॅफिक कशें डायवर्जन करपाचें तेचेर आमी विचार करतले आमी आमदाराक सीएमाक घेवन बसतले आनी मागीर कशें करपाचें आमी करतले ऑलरेडी आमी जो हायवे जो एक्वायजेशन जाला ताका पयर डिमार्केशन डीएसएलान केल्लें आसा 25 मिटर तितून भितर जे एन्क्रोचमेंट येता ताका आमी टार्गेट करपाचें केलां सो दॅट वायडनींग करून एटलिस्ट रस्तो जेन्ना टेंडर जाता काम चालू जातलें पूण आतां तो एटलिस्ट ते कम्फर्टेबल 2 लेन ट्रॅफिक वचपा खातीर आमी पीसी आमी बसल्या डीएसएलान डिमार्केट केला आमच्या एक्झिक्युटीव इंजिनियरान तेजे बाकीचे इंजिनियरांनी ते पळयला आनी ते क्लियर करपाचें आमी घेता इन द मेन टायम आमी दुसरो रोड वानवे करपाचो जो आसा हो प्लॅन आमी तयार करता आनी लक्ष घालता कितें करपाचें हांव म्हणटा की 100% ते सफल जाता अशें म्हणना प्रयत्न करता कशें ट्रॅफिक तशें डायवर्ट करून बरें कितें आसा थँक्यू प्रेस चार